Each individual has one child domain. Huh? Yes, sir. One child domain is there. And sometimes these child domains, they are facilitated. And then we are telling that is there is some abnormality in the behavior. Yes. But here the regression is whatever your score, that score will be close to the base fit line. So your score will be regress to the base fit line. Do you have any idea about the base fit line? No, no? No, sir. So where the X and Y axis meet for each independent, Correct. Wherein X and Y, they meet with each other. That is the base fit line. So if the correlation is 1, right? That means the base fit line, in the base fit line, we will find both X and Y axis, they will meet each other. Okay? So now I am presenting you one data set. Everybody has the data. Some value data. Everybody has the value data. যেটা আমাদের মেলে পাঠানো হয়েছিল ওই ডেটাটা? হ্যাঁ। ওকে স্যার। ওগুলো তো তোমাদের কাছে আছে না? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ। ওই ডেটাগুলো দিয়ে এবারে অ্যানালিসিসটা করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তো আমি একটা অন্য ডেটা দিয়ে তোমাদের অ্যানালিসিসটা দেখাচ্ছি, আর ওই রকম একটা ডেটা দিয়ে তোমাদের কাজটা করতে হবে। আমার কাছে ওই রকম একটা ডেটা আচ্ছা, আমার এখান থেকে তোমরা একটা ডেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। Look at this data. Is this data clear to you? হ্যাঁ স্যার। Okay. So here you can find out age, gender, region, then PEA1, PEA2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So these 7 data, they are assumed to be correlated with each other because they are measuring recycling. Okay. Therefore, what I am doing, I click analyze, then correlate. After that, bivariate. And then I will take
these 7 data. Okay. I select these 7 data. Then okay. So now I get the result. Is this result visible to all of you? না, দেখা যাচ্ছে না। Acha. Now here you can find out the PEA1. That is all the 7 variables. They are interrelated with each other. Okay. They are correlated with each other, and this correlation is significant. Here you can find out the significance level. This is the N. 401 is total data. And this is significant. So you will find the star sign. Okay, single star as well as the double star. Most of the time you will find that is, yeah, only this one is single star. Otherwise you will find the double star. So single star means 0.05 level significant and double star এটা means দেখা যাচ্ছে না। 0.01 level significant. হ্যাঁ? তোমরা আউটপুট বললে, স্যার ফাইলটা দেখা যাচ্ছে না। তোমরা যে বললে দেখা যাচ্ছে। না 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 বললাম। ও, এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখো এই যে 7 data are there, PEA1, PEA2, PEA3, 7 data. Okay, and these 7 data, they are correlated with each other. The correlation is also significant. Okay, here you will find that is the double star, 0.480. Okay, so double star indicates 0.01 level is significant. And if it is 0.127 single star, that means it is significant at 0.05 level. This is clear? স্যার এটা কি সব সময় হয় যখন ডাবল স্টার থাকে? তখন হচ্ছে double star থাকে 0.01 ওকে অথবা 0.001 এরকম হয়, দেখে নিতে হয় সেটা। আর তা না হলে তোমাকে, আর সিঙ্গেল স্টার মানে হচ্ছে 0.05, আর যদি কোনো স্টার না থাকে তার মানে নট সিগনিফিকেন্ট। এখানে দেখে নাও 0.127, এখানে সিঙ্গেল স্টার দেওয়া আছে, তাও দেখাচ্ছে 0.01 লেভেল, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে দেখো ডবল স্টার 0.000। তার মানে এখানে যেটা অ্যাজাম্পশন নিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডবল স্টার মানে 0.001, আর সিঙ্গেল স্টার মানে এখানে নিয়েছে 0.01 লেভেল। ইউজুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গেল স্টার মানে 0.05, কিন্তু এখানে যেহেতু ডেটাটা অনেক হাই, কারণ 401 ডেটা সেট, সেই জন্য সম্ভবত ওরা 0.01টাকে লো ক্যাটেগরিতে রেখেছে, আর এইটাকে রেখেছে হাই ক্যাটেগরিতে, মানে যেখানে ডবল স্টার দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, কখনোই মনে রাখবে যে এইখানে 0.000টা দেখায়, বাট তুমি যখন লিখবে তখন তোমাকে 0.0001 দিতে হবে। ওকে, তা না হলে এটার কোনো মানে হয় না। ঠিক আছে, এসপিএসএস এর যে ডেটাটা পাচ্ছ সেটা এইভাবে তোমাকে ইন্টারপ্রিট করে দিতে হবে। স্যার আর ওই 2 টেল বা 1 টেলের জন্য সিগনিফিকেন্স লেভেলে কিছু চেঞ্জ হবে? এটা তো 2 টেল আছে। এটা তো টুটেল, হুম এটা তো হুম। টুটেলে হচ্ছে।
এখানে সিগনিফিকেন্স মানে কোরিলেশনের ক্ষেত্রে তো তুমি টুটেলি করবে, হ্যাঁ, কোরিলেশনে গিয়ে তো তুমি একটা এর এফেক্ট ওখানে পড়ছে তা তো তুমি করছো না। ইন অনলি কেস অফ কোরিলেশন অলওয়েজ ইট ইজ টুটেল। হ্যাঁ, you are examining the relationship between the two variables, ইয়েস so স্যার। usually it is the two-tail. এখানে এখানে একটা জিনিস লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ, correlation is significant at the 0.01 level two-tail, our correlation is significant at the 0.05 level two-tail. এখানে একটা সিঙ্গেল স্টার দেওয়া আছে। Okay, and here for that reason I have told you that is since there is a single star it will be 0.05. This is the usual procedure, but here it is 0.01. Okay, so be careful about it. Whatever the level of significance, you have to indicate the level of significance. This is clear now. Okay, স্যার now, huh, ওই follow. জায়গাটা বলুন যেটা ওই 0.127 সিঙ্গেল স্টার আছে, তো ওইটা আমরা 0.05 এর সিগনিফিকেন্স হওয়ার কথা, মানে এমনিতেও হ্যাঁ, তো হবে আমরা পয়েন্ট জিরো সাধারণত ওয়ান 0.05 লেভেলে সিগনিফিকেন্ট হলে পয়েন্ট মানে সিঙ্গেল স্টার দেই, সিঙ্গেল আর স্টার দিন। ডবল স্টার হচ্ছে 0.01 লেভেলে সিগনিফিকেন্ট। But here the level of significance is very high, that is 0.0001. For that reason, they have given it 0.01. Maybe that is the reason. ওকে স্যার। Here you will find every other things are, here again you will find the same thing. Yeah, 0.01. Because others are highly significant. So since they are interrelated, so then what we can do? Can anybody tell me what we can do when the variables are highly correlated with each other? Then we can compute the total score. Okay, we can compute the total score. That means the score of PEA1 to PEA7, we have to sum all the scores. Now here, this score is recycling. So I am adding another variable here. This is the recycling. Okay, so I am keeping recycling here. And after that, I do the correlation. Now this is the recycling. This is visible to you? No. ইয়েস স্যার। Correlation matrix visible? হ্যাঁ দেখাচ্ছে, রিসাইক্লিংটা তো অ্যাড হয়েছে, হ্যাঁ দেখাচ্ছে। Oh, very good. Now when it is added, then you will find that is the recycling is correlated with all the variables. Okay. So this recycling is means it is the sum of all the 7 data. That is, this is the total score of these 7 data. So here you will find this particular variable is highly correlated with 1, 2, 3, 4, 5. 5 number items
and 6, 7, and 7 number items. No? So they are highly correlated with this particular variable. This is clear to you? Now, when you want to do the regression, then what you can do? You can select 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this 5 number data. So you can click the graphs. Is it visible? Yes, sir. There you can click the graph and then scatter plot. After that, simple scatter. Then define. So y-axis will be recycling, right? Y-axis will be recycling. Recycling is the dependent variable. Recycling will be predicted by P5. This is clear? This is P5. So P5 will predict recycling. Then I have to click the OK. So this is the scattered plot. I am sharing again. This is the scatter plot. This is visible to all of you. Yes, sir. So this is the y-axis, recycling, and this is the x-axis. Okay, and the 5-point rating scale, 1, 2, 3, 4, 5. This is clear? That means people whose score is 1, their limit is within 21 maybe, and recycling 21. An individual whose score is 5, their score going to the 35. Okay. So what it indicates? It indicates 1 unit of change in P5. Okay. The another unit of change in recycling. So it increases, recycling score also increases. This is clear? Yes, sir. Now you have to click this graph. Okay. And after that, you will find add fill line. No, it's not visible, no? Okay.
Scrub. Now it is visible. Sure. Then you have to click this one. Please do not forget. Add fit line, add total. Add fit line, add total. You click this one, not any other line. Okay, so this is the regression line. This is called the best fit curve. Okay. This line is clear to all of you? Sir. That means the individual so this individual is very close to the best fit line. Again, this individual also very close to the best fit line. Then if you click, there is another thing. You click elements, okay? Elements. And there it is written show data labels. This is clear? স্যার এগুলো কি ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর গুলো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ওই ইন্ডিভিজুয়াল সে কোথায় ফল করছে সেইটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ এখানটা। এই যে ইন্ডিভিজুয়াল এ সম্ভবত 37, this individual seems to be 37. Okay, so then suppose you are interested to select the candidate based upon this data, then you can think that is we have to select this individual because this individual is on the regression line. Okay. This is clear? হ্যাঁ স্যার। Suppose you want to give some training. Okay. Then you can select these people. They need training. Okay. Because they are at the lower end of the best fit line.
This is clear. স্যার এটা একবার বলুন। Suppose you want to give some training about recycling attitude. Okay. Then these people, you have to identify these people. Here it is very clear. So you have to give training to these people. ওকে স্যার, মানে আমরা এখান থেকে লোয়ার স্কোর গুলো আইডেন্টিফাই করে নিতে পারবো। হ্যাঁ, কাদের স্কোরটা লোয়ার তুমি এটা বের করতে পারবে, আর যাদের স্কোরটা হাই সেটা এখানটায় পেয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রচুর লোক আছে যারা রিসাইক্লিংটাকে হাই বলেছে। Okay, so that is the beauty of regression line. This is clear to all of you? Sangita, is it clear? Mona Lisa, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this is the advantage. Okay. To find out the people who possess very high recycling attitude. Now, there is another regression. Please you follow me. It is written regression linear. Okay? স্যার ওটা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা। Is it clear now? Yes. So you have to click analyze. After that, regression. Then there is linear. You have to click linear. Then what is your dependent variable? Recycling. Yeah. Recycling. That is my dependent variable. So here I have other items. Huh? So I have 7 variables. These 7 variables, they are highly correlated with recycling. Okay. So I have put all of them in this independent section. Then there is a method. Enter is there. Another one, stepwise. You will click stepwise regression. After that, there is a plot. So you can make it dependent as Y and this variable as the X. So that is the standard residual plot. If you are interested, you can get this residual plot by the histogram or normal probability plot.
You can click histogram, normal probability for both. After that, you have to click continue. Then there is a option. Option is okay. You can click statistics. This part is vital. Model fit, after that R-square change. Hello. কি হচ্ছে? কথাবার্তা হচ্ছে কেন এত? Okay. So after that, you have to click the R-square change. This is vital. Then you can click the descriptives. After that, you click continue. Next, you click OK. Now I am getting the output. So this is the output. Okay. So this is the descriptive statistics. This is the standard deviation. This is the sample size. This is the correlation. Okay. So next is the model summary. This part is vital. You have noted that is the first model PEA5 because this is highly correlated with the dependent variable. So this is the first model. Okay, 7 models are there. And this is the R-square. This is adjusted R-square. This is the standard error of estimate. R-square change. Here there will be no change because this is the initial stage and DF is F change. DF is 1 and DF 1 to 399. This is significant. And when you have added another variable, this variable is P5, another one is the P3 maybe, cannot see. No, P2, P5 and P2, both added, then the R square also increases. Okay. And this increase is 0.147.
This is the R square change. Okay. Again, when it will be the third model, PEA5 and PEA2, PEA7. So you are taking another variable, then your capital R is 0.91, R square becomes 0.83. So how much change is there? That is 0.125. And that is also significant. So you will find that is all the variables, they are equally important for explaining recycling. Okay, that means all the variables, they are linearly correlated with each other, and the linear combination of all the variables 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all the 6 variables. Another one is that here you will find the 6 EFG up to F. Here you will find all the variables are there. And this is the step. Okay, this is a stepwise. So initially it considers the 5th variable because this 5th variable is maximally correlated with the dependent variable. And after that, it added another variable that is also highly correlated, that is PEA2. After that, another variable. In this manner, you will find the R square is also changing. And be careful. Here you will find the R square is gradually decreases. So if you consider the first 3 out of 7 variables, if you consider the first 3, then your R will be 0.94. Okay, that means first 1, 2, 3, yeah, 0.94, 0.91. It will be the 0.91. Up to this, R square change is 0.125. After that, it becomes very less. So out of these 7 variables or 7 predictors, you can consider these 3 predictors because they have strong power to predict the dependent variable. This is clear? This is clear, stepwise regression. Yes, sir. That means you have the 7 independent variables, and out of the 7 independent variables, only these 3 variables, 3 independent variables, they can be considered as the strongest predictor. So this is called the stepwise regression analysis. Again, it will be the significant. R square change is significant. You can consider all the variables, but for your analysis, you can consider the first 3. Devjani, any question? Sir, for all the variables, always the first 3
would be considered as the strongest? Yeah, because here you will find that is R value is 0.91. Okay. And if you add another variable, you are not getting much information. It is 0.06. Okay. So if you add more variable, you will not get much information. So why do you select this variable? When you want to consider these three variables, they are highly significant, 0.91. 0.91. This is better. So when you want to select the strongest independent variable, then you can do this type of analysis. This is clear? আর একটা জায়গায় একটু বলুন, আমরা কোন ভ্যালুটাকে দেখবো, আর স্কোয়ার চেঞ্জ অর আর ভ্যালু, মানে কোনটা বেশি কনসিডার করবো? আর স্কোয়ার চেঞ্জটাকে তুমি দেখবে যে আর কোনো ইনফরমেশন পাচ্ছ কিনা। ওকে। 0.557 up to next. When you add another variable, the change is 0.15. And when you add another variable, your R becomes 0.91 and R square also 0.12. And when you add another variable, then your R is high because you are adding another variable, but you are not getting much information. It is 0.06. And if you add another variable, then again you are not getting much information. You are getting another variable, then you will not get much information. So when here you will find that is you are getting much information. Therefore, you can consider the first three variables as the most important variable for predicting the dependent variable. ওকে। Because your interest is to find out that is what are the strongest predictors, particularly for your dependent variable. এখানে আর এর ভ্যালুটা বারবার বাড়ছে আর স্কোয়ারটা বারবার কমছে। আর স্কোয়ারটা কমে যাবে কারণ ওটা চেঞ্জ ইন আর স্কোয়ার দেখাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর স্কোয়ার কমছে না, আর স্কোয়ারটা তো তোমার চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ। কিন্তু যখন চেঞ্জ ইন আর স্কোয়ার দেখছো, এটা দেখছো তো আর স্কোয়ার চেঞ্জ। এখানে আর স্কোয়ারটা, এটা হচ্ছে আর স্কোয়ার, এটা বাড়ছে, এটা বেড়ে যাবে, কিন্তু চেঞ্জ ইন আর স্কোয়ারটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। কমতে থাকছে। This is also significant. All the 7 variables, they are significant, but you are not getting much information. So এটা হচ্ছে তোমার স্টেপ ওয়াইজ। সেরকম অ্যানাদার আছে রিমুভ। এবার আমি রিমুভটা দেখাচ্ছি।
ও, এখানে রিমুভ করলে আর কিছু ইনফরমেশনই থাকছে না। মানে স্টেপ ওয়াইজটা দেখাবে না। না, স্টেপ ওয়াইজটা যেরকম ভাবে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে, এখন তুমি নিজের মনের মতো করেও কিন্তু করতে পারো। যেমন ধরো, লিনিয়ারে গেলে সিলেকশন ভেরিয়েবল আছে, দেখেছো? তো সিলেকশন ভেরিয়েবল হচ্ছে আমার, ধরো PA5, আমি PA5টাকে রিমুভ করতে চাইছি। এর মধ্যেও ঢুকে আছে। এবার আমি হ্যাঁ, PA5টাকে আমি রিমুভ করতে চাইছি। রুল দিয়ে দিয়েছে, ডিফাইন সিলেকশন রুল। আচ্ছা, এখানে তোমাকে কিছু রুল দিয়ে দেবে, এই রুলটাকে ফলো করে তোমায় করতে হবে। এই ঝামেলাটা না যাওয়াই ভালো। ছেড়ে দাও, বেস্ট হচ্ছে এই ক্যান্সেল করে ওই ইয়ে করে দেওয়াটাই ভালো। স্টেপ ওয়াইজ করে দেবে, ওটাই বেটার। একটা আছে, PA5টাকে এখানে ঢুকিয়ে দিই। একটা আছে ব্যাকওয়ার্ড, ফরওয়ার্ডও আছে। ফরওয়ার্ড করে দেখছি, মানে মডেল সামারি পাবে। ফরওয়ার্ডটাও সেম। আচ্ছা, ফরওয়ার্ডটাও একই জিনিসই দেখাচ্ছে, PA5টাকে প্রথমে দেখাচ্ছে। আমরা তবে ব্যাকওয়ার্ডটা করি। রিগ্রেশনে গিয়ে লিনিয়ারলি করে ব্যাকওয়ার্ডটা করি। ব্যাকওয়ার্ড করে দেখি কি হয়। ওকে, so this is the model summary. ও, ব্যাকওয়ার্ড করলে খুব একটা কিছু লাভ হচ্ছে না। ব্যাকওয়ার্ড করে কিছু সুবিধা হচ্ছে না, তার মানে ফরওয়ার্ড করাটাই ভালো, এই স্টেপ ওয়াইজটা করে দেওয়াই বেটার। এইভাবে তুমি তোমাকে একটু চেক করে নিতে হবে আর কি, যে কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, কতটা ইনফরমেশন তুমি পাচ্ছ। দেখেছো, এটা অনেকটা নর্মাল প্রবাবিলিটি কার্ভের মতন ফলো করেছি। হ্যাঁ। রেসিডিউয়াল মানে কি? রেসিডিউয়াল হচ্ছে এরার। ওকে, এরারটাও যদি তোমার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটাকে ফলো করে, দ্যাট মিনস তোমার প্রেডিকশনটা কারেক্ট হয়েছে। দেখতে পেয়েছো? এখানেও তাই দেখাচ্ছে, রেসিডিউয়ালটা ওরকম কিউ কিউ প্লট অনুযায়ী স্ট্রেট লাইনে দেখাচ্ছে।
So whatever your analysis, that analysis is good. So the model fitting is good. তবে আজকে তোমরা শিখলে রিগ্রেশন, স্যার how to আমাদের do the regression. মাল্টিনমিয়াল আর ওইগুলো করাবেন রিগ্রেশনে, বাকি অপশন যেগুলো রয়েছে। মাল্টিনোমিয়াল না, মাল্টিনোমিয়াল এখানে করাবো না, তোমাদের এইটুকুনি করাবো। মাল্টিপল রিগ্রেশন, লিনিয়ার রিগ্রেশনের যে জায়গাটা আছে, আর এখন যেটা তোমাদের করালাম স্টেপ ওয়াইজ রিগ্রেশন, সেটা করে নেবে। হ্যাঁ, যে এইটুকু মাল্টিনমিয়ালে শেখাচ্ছি। কি আরো বেশি ভেরিয়েবলস থাকে, সেই জন্য মাল্টিনমিয়াল। মাল্টিনোমিয়াল লজিস্টিক আলাদা জিনিস, বাইনারি লজিস্টিক এগুলো আলাদা, প্রবিট অর্ডিনাল এগুলো অনেক, এগুলো ভেরি হাই লেভেল রিগ্রেশন। আমি তোমাদের সহজ যেটুকু হয়, কারণ এর পরের যখন আবার কোর্স করাবো তখন ওইগুলোকে অ্যাড করব। ওকে স্যার। আমার কাছে এখন যে ধরনের ডেটা আছে তার উপর বেস করে করলাম, ওটা বানাতে হবে। মাল্টিনোমিয়াল লজিস্টিক করলে তোমাকে সেইটা ক্যাটেগরাইজেশন করতে হবে, এটা হচ্ছে মেট্রিক ডেটা। প্রচুর স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, সব তো সময় দরকার নেই, যেটা তোমার লাগবে যতটুকু লাগবে ততটুকু করাই ভালো। এইটুকুই তো লাগে, ইউজুয়ালি ওটাই জিজ্ঞাসা করে ভাইভাতে, যে হোয়াট ইজ ইউর স্ট্রং প্রেডিক্টর, ইউ হ্যাভ সো মেনি ভেরিয়েবলস, so can you tell me that is which variables are your strong predictor? তখন তোমাকে এইটা দেখাতে হবে যে আমি রিগ্রেশন করেছি, রিগ্রেশন করে আমি এই পেয়েছিলাম। আবার এই প্রশ্নটাও করা হয়, যেটা আমি করি, যে যারা তোমার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বেস্ট ফিট লাইন, হোয়াট ইজ ইউর সাজেশন ফর দেম? আচ্ছা This is a general question. And a student who is very good, they can answer properly. How do you know that is linear regression is applicable for your data? So there are Sir, several assumptions you have sir, to when it get. follows the normal distribution curve, sir. So you have to prove that is your data follows the normality. Otherwise, examiner can ask so many questions to you. Okay. হ্যাঁ স্যার। Okay. Do you have any question? I think you do not have any question. You have understood. That is good. Please you attend the Sunday webinar. Okay. There you will learn that is how to report the statistical information properly for publication in the journal. হ্যাঁ স্যার, অ্যাটেন্ড করবো। অনেক মানুষ পারে না, তার ফলে পেপারগুলো রিজেক্ট হয়ে যায়। ওই জন্য আমি এটা সবাইকে একটু শিখিয়ে দিতে চাই। বন্ধুদের বলে দিও এটা তো ফ্রি, সুতরাং কিছু লাগবে না। ওকে।
ঠিক আছে, গুড নাইট সঙ্গীতা, শিবানী, মোনালিসা, অসীমা, ফারা, থ্যাংক ইউ। গুড নাইট। Thank you, sir. Good night, Thank sir. you. থ্যাংক ইউ।